نبدأ الآن مع الجلسة الرابعة لليوم، المالية العامة من أجل الأطفال، تسخير الموازنات لخدمة كل طفل. ستتناول هذه الجلسة سبل تعزيز الحكومات لأنظمتها المالية من أجل تحقيق نتائج أفضل للأطفال واليافعين، استرشادًا بمبدأ اليونيسف بشأن المالية العامة من أجل الأطفال والمتمثلة في الكفاية والكفاءة والإنصاف والشفافية. أدعو ميسر النقاش الدكتور دومينيك ريتشاردسون مدير معهد التعلم من أجل الرفاهية لتيسير هذه الجلسة. دكتور دومينيك بليز. كما أدعو المتحدثين الكرام السيد وليد عبدالعزيز عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة في وزارة المالية في جمهورية مصر العربية. تفضل لو سمحت. السيدة دورساف كويس رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وزارة المالية الجمهورية التونسية. أدعو السيد ريمي بيجوا رئيس المالية العامة والحوكمة المحلية في المقر الرئيسي لليونيسف. وأدعو السيدة إرنا بلوندال الأمينة الدائمة وزارة التعليم والأطفال في جمهورية أيسلندا. وأدعو السيد خوسيه دي بينيتو رئيس وحدة في وزارة المالية في إسبانيا. فليتفضل. Okay, that's a bit of a false start. Apologies. Welcome, panelists, to the final session of today. We're going to be speaking about public finance for children and making budgets work for every child. We're very lucky we have 5 great speakers with us. We have Mr. Remy Pigois, who's the Chief of Public Finance and Local Governance Governance at UNICEF headquarters. Miss Dorsaf Kouais, is that correct? Wonderful. President of the Committee for State Budget Administration from the Ministry of Finance in Tunisia. Mr. Waleed Abdelaziz Abdalla, head of State Public Budget Ministry of Finance in Egypt. Yes, wonderful. Mr. José García-Blanch de Benito, head of unit Ministry of Finance Spain. Welcome. And finally, Miss Erna Kristín Blöndal. Awesome. Permanent Secretary from the Ministry of Education and Children in Iceland. I've been asked, and it's my pleasure to give a little bit of a scene setting on this topic. So my name's Dominic. I run an institute called the Learning for Wellbeing Institute. It's rather new, but the work we focus on is on advising governments in different parts of the world on issues related to children's well-being and public policy, gender policy, violence against children, care economy, metrics on well-being, including analyzing and identifying secondary effects. And we do this because we have a vision of a world where we believe that every child should be able to fulfill their unique potential. And the unique potential of every child is best achieved in conditions of welfare that protect and promote their human capital and their well-being, that are inclusive, that are equitable, that are efficient. We all achieve our greatest well-being in safe spaces, spaces that, that can help us achieve to the best of our abilities. I've heard a lot today about the end goal of what we're doing and what we're discussing, the purpose of spending the money we spend through public systems for achieving economic and social development. And I've heard people take that to a second level, referring to economic and social development being best achieved when human capital and human development is achieved. I'd like to make the case that I agree that economic and social development stand on the shoulders of human development. And I believe quite sincerely, based upon the evidence
that I've been working on for 20 years now, that human development stands on the shoulders of child development, that sustained models of development require building from the bottom up, and they require investment in social issues ahead of economic issues. For those of you who are students of the history of social policy, you may know that the European model of development post-war saw social investment precede economic development and not the other way around. Also, investment in children and human capital was not solely considered the role of compulsory school or the education system. There isn't an example of a European country that learned its way out of the depths of post-war devastation, nor an example of a country worldwide that has learned its way out of poverty. They've built coherent systems of social welfare that ensure social protection, health, education, childcare systems, accommodation, parental interventions, mental health supports are in a portfolio that complement one another. Social development works best when you move population level results. A lot of the evidence we see on how to spend money well will analyze the effect at the household level or the individual level. Now, the real risk of that is whether that evidence is externally valid, can be generalized to a population, and it's not always the case. So we get into long debates about whether we should be means testing benefits or delivering universal interventions, because we're looking at different types of evidence. But the evidence we're building, and you can see it on the screens outside, and I've put little QR codes. We'll give you recent evidence where we've looked at macro statistics in Europe, in the G20, and in Africa over the past 20 to 25 years that show social expenditures function better in more universal systems. Population level results get a return at higher levels when countries spend earlier and coverage is higher, which is no real surprise because social ills have less time to develop when countries invest early for all. Now, when we look at how countries spend money on children across the life course, across the world, the pattern is very varied. And the difference in how countries spend money creates both within country and between country inequality. Inequality, whether it's income or categorical, gender-based inequality, inequality between people for one reason or another. That's the stuff which stops human development, slows it down, weakens the process. At the source of pretty much any economic or geopolitical concern or crisis that we're dealing with is a difference between people, an inability to deliver on human rights at an equitable standard for everybody. Turning to children's rights, the two main issues for me there, and I encourage you to think about these when you're working on your expenditures, is non-discrimination. These are children's rights, so it's government's promises, non-discrimination and indivisibility. There's lots of rights to achieve. You can't pick one over the rest. It's indivisibility. You can't leave some children without social security or education or child protection. You can't because we've promised that to them. Governments have promised it to them in almost every country in the world, signed and ratified that convention. The differences in how we spend our money show that not every country is able to deliver on those promises to children. And that means sometimes children don't get maternity benefits, which is a social contract failure. Sometimes children don't get into childcare. Sometimes children don't even get into compulsory school. And that means some children in some countries are left behind, creating inequality, slowing social development. In some parts of the world, 29% of spending on whatever it is for children is reserved for 33% of children, those aged under 6, where we know the foundations of human development begin.
Still 29% is not 33%. Younger children get less money than older children everywhere in the world. But in some places, the differences are quite big. And those differences in some places where younger children are left much further behind create inequality between countries. And now we're heading towards the geopolitical global inequality issues, which we all struggle to fight against. If you're born in a high-income country, between the ages from prenatal period to 18, you can expect to receive $220,000 US per child. Public money spent in different forms, about 60% on education, about 29% on the under threes. If you're born in an Arab state, the amount drops to 48,000. Just 4,000 on average is reserved for the under sixes, which is just 9% of total. And education spending, compulsory education spending as a proportion of that is well above 95%. So you don't need to be a student of Heckman, though I'm sure you all are, or other analysts, to know that how we spend our money and when we spend it is critical for social development, because it's critical for human development and it's critical for child development. And right now the balance is out everywhere, because nobody prioritizes the babies, the infants, and the under sixes. Okay, so we have a big challenge. But fortunately, we've got 5 excellent speakers who are going to tell us a bit about how they've progressed in their countries. So no small challenge, everybody. We've got 2 rounds of questions, and we're going to try and stick to about 3 minutes per response, so we can hear what everyone else has to say on this important topic. So I'm going to start with Remy. Remy, your first question is, UNICEF places public finance at the heart of its mandate to achieve results for children. From the global perspective where you work, what drives this engagement with ministries of finance, and how does UNICEF help governments prioritize and protect social spending for children? Thank you so much, Dominic, and thank you to ESCOA for hosting this conference with UNICEF. I'm sure to respond to your question that for many ministries of finance who were in the room this morning, it was a bit a surprise to see UNICEF co-organizing this conference with ESCOA. But first of all, as part of UNICEF mandate, I would like to remind all the participants, and perhaps you can spread the word with the ministers, that UNICEF engagement on public finance is rooted on the Child Rights Convention. All the countries in this room have ratified the Child Rights Convention. And as part of this convention, there is a commitment. This is the Article 4, General Comment 19, calling all government to invest at the maximum they can on children. So for UNICEF, advocating, engaging with the ministries of finance to fulfill this Article 4 of the convention is mandatory. And all the countries are also supposed to report the budget allocation they are committing for children on a regular basis through the convention. Second point on why it's important for UNICEF. UNICEF as a UN agency also is supporting the SDG financing agenda, and UNICEF is committed to support countries to implement, it was mentioned in the previous sessions, the Compromiso di Sevilla from this summer, and in the last 10 years, we were also supporting countries to implement the Addis Ababa Action Agenda, and there is many aspects related to social sector budgeting and financing. The last point I would like to mention is related to the SDG, still SDG financing, and especially the SDG 1 related to poverty. There is specific target related to child poverty under the SDG 1. And we are far to achieve this SDG globally. And just to give a few numbers,
Children globally represent 30% of the population, but globally they represent 50% of the poor. So it means that all the countries must invest to address this challenge that we are facing. And just a sad note on the MENA region, there was a report recently released by UNICEF and the World Bank on child poverty. And unfortunately, the MENA region is the only region in the world where child poverty has grown during the last 10 years. So all the region have witnessed a decrease of child poverty or a stagnation of child poverty, but the MENA region is lagging behind. If I can continue also, the global economic context, it was mentioned earlier, the ODA squeeze, the debt burden are tightening social sector financing. So fiscal space is tightening, and UNICEF engagement is on the efficiency, the equity, and the quality of the spending. And so we believe that these three core aspects of sector financing are more important than the quantity of the spending. It was raised by the minister this morning that corruption, bad governance are creating leakage in spending. So UNICEF also support countries to improve the quality and the equity and the efficiency of spending. Finally, it was already mentioned in many sessions. So you have the right aspect, so it's a moral imperative, but there is also, as you also highlighted earlier, the investment case. It's an economic, it's a smart investment to invest on children for countries. And it's not only UNICEF claiming and advocating for that, also the IMF. There was a recent publication in October this year from the IMF, the fiscal monitor, calling to countries to spend smarter. And they give this example of countries reallocating 1% of GDP to education, improving GDP growth by 3% for developed countries and by 6% for developing countries. So that's why UNICEF is calling countries and supporting ministries of finance to invest better and with quality on children. Thanks, Remy. It's only a case of not just spending more, spending smart. Yeah, there's only a lot to learn. I heard somebody in a meeting in the World Social Summit in Doha last week saying early childhood is where neuroscientists and economists meet. They believe that you should be investing there. I'd like to move to Ms. Kouais. I have a question. And it's actually a good transition from the foreign assistance to domestic financing. Tunisia has successfully transitioned the universal child benefit from donor-funded to government-financed. And it's really a landmark for fiscal sustainability of this benefit. Could you tell us a bit about the main policy and institutional factors that enabled this to happen and the lessons that might guide other countries in the same process? Thank you. شكرا دكتور دومينيك. اسمحوا لي في البداية أن أشكر الإسكوا واليونيسيف على هذه الدعوة وإتاحة الفرصة لعرض التجربة التونسية مع رغبتنا طبعا في التعرف على تجارب أخرى للمضي قدما في طريق الإصلاحات وتحسين الحماية والخدمات للأطفال. فقد شرعت تونس منذ عدة سنوات في إصلاح طموح يهدف إلى جعل نظام الحماية الاجتماعية أكثر مراعاة للأطفال. ويندرج هذا التوجه الاستراتيجي في إطار الأولويات الوطنية لمكافحة الفقر وتعزيز قاعدة الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. ففي سنة 2018 أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم تقني من اليونيسيف دراسة حول جدوى وتكلفة وتأثير قاعدة الحماية الاجتماعية التي تشمل إعانة شاملة للأطفال. وأظهرت هذه النتائج أن منحة قدرها حوالي 30 دينار أي حوالي 10 دولار أمريكي رغم ضآلة هذا المبلغ، إلا أن هذه المنحة كانت لكل طفل شهريا
تمثل تدبيراً قابلاً للتطبيق ومنصفاً ومستداما وقادراً على الحد بشكل كبير من فقر الأطفال وتعزيز رأس المال البشري. وبناءً على هذه النتائج شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات الملموسة. ففي عام 2020 وطبعاً وفي سياق متسق بجائحة كوفيد-19 وسعت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج أمان الاجتماعي أمان سوسيال، وهو البرنامج الرئيسي للمساعدة الاجتماعية في البلاد التونسية، وذلك من خلال استحداث إعانة شهرية جديدة قدرها 30 دينار للأطفال حديثي الولادة إلى غاية أقل من 6 سنوات، وذلك بالنسبة لكافة أبناء الأطفال المستفيدة من هذا البرنامج، برنامج الأمان الاجتماعي. وقد سمحت هذه التدابير التي تدعمها طبعا اليونيسيف بالوصول إلى حوالي 15% من الأطفال التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 وإلى 6 سنوات. وفي سنة 2022 تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المبادرة، وذلك بموجب قانون أساسي، وأدرجت في الميزانية الوطنية بفضل تمويل من البنك الدولي، ثم تم تعزيزها بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد أظهر التقييم الأولي للبرنامج نتائج إيجابية على التغذية وتنمية رأس المال البشري للأطفال. ومواصلة لهذه الديناميكية، عززت الحكومة في عام 2022 نطاق التدبير بتوسيع التغطية لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 سنة. وشكل هذا التوسيع الذي حظي بدعم من اليونيسيف ودعم كذلك من التعاون الألماني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خطوة حاسمة نحو التغطية الشاملة للأطفال المستضعفين. وبفضل هذا الالتزام القوي تمكنت تونس في فيفري 2023 من توفير إعانة شهرية لأكثر من 470 ألف طفل مستضعف تتراوح أعمارهم بين 0 و 18 سنة، أي حوالي 16% من جميع الأطفال التونسيين، مقابل 2% فقط قبل جائحة كوفيد. وقد تعزز هذا التقدم في أكتوبر 2025 مع صدور أمر تطبيقي مؤرخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلق بإسداد منحة عائلية لهذه الشريحة من الأطفال. يعني تم تأسيس هذه المنحة بموجب قانون أساسي، وكذلك ثم أمر لتشمل هذه المنحة حاليا جميع الأطفال أقل من 18 سنة، وذلك بنصوص قانونية. وبالتالي نؤكد على أن هذا التمشي أصبح ممكنا بتقاطع إرادة سياسية وخطط استراتيجية وإصلاحات اقتصادية ومالية وتشريعات متكاملة ومؤسسات حكومية فاعلة. وتمثل الإرادة اليوم في التوجه الاجتماعي للدولة التونسية الذي جعل الاستراتيجيات التنموية حريصة على ترابط التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي في كنف التعويل على الذات وسيادة القرار الوطني. لذلك يمكن أن نخلص إلى أن نجاح هذا التمشي بتونس كان نتيجة تضافر 3 عوامل أساسية، ألا وهي قيادة حكومية قوية ورؤية طويلة الأمد، إذ يعتمد نجاح العملية في المقام الأول على القيادة السياسية القوية للحكومة التونسية من خلال وضع الحماية الاجتماعية للأطفال في صميم أجندتها الوطنية. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن الشعار الأول بالنسبة لقانون المالية سنة 2025 وحتى مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي هو بصدد النظر لدى السلطة التشريعية، الشعار الرئيسي لهذا هو الدور الاجتماعي للدولة، حيث تحظى حاليا تمثل النفقات الموجهة للمجال الاجتماعي تفوق 63% من جملة نفقات موازنات الدولة. العامل الثاني هو نهج تدريجي ومستدام، ذلك أنه بدلا من إجراء إصلاحي مفاجئ اختارت تونس نهجا تدريجيا، مما سمح باختيار الآليات وتقييم الآثار وضمان الاستدامة المالية مع الترسيخ المؤسسي والمالي المستدام. العامل الثالث هو طبعا شراكات فنية ومالية متنوعة ومزيج من القيادة والدعم من الشركاء في إطار منطق البناء المشترك وتعزيز المؤسسات.
إذ استند تنفيذ هذا المجال إلى الجهات الفاعلة الوطنية وشركاء التقنيين، على غرار طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، البنك الدولي، اليونيسيف، التعاون الألماني، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتعاون السويسري وغير ذلك من المنظمات. شكرا. Shukran. Mr. Dorsaf, thank you so much. Lots of actors involved. Sincere congratulations on making the move on this policy. It's a fundamental policy for child development and well-being. But it's not an easy feat, so congratulations. I'm going to move to Mr. Waleed, if I can. My question for you, sir, is investing in early childhood brings the highest social and economic returns. In this context, what role is the Ministry of Finance playing in advancing your national strategy on early childhood development, maybe through costing or coordination or resource mobilization? And what early lessons have emerged from the process? Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بشكر استضافة بلدنا الشقيق يعني دولة لبنان والدعوة الكريمة من مؤسسة اليونيسيف والإسكوا. سؤال يعني لوزارة المالية محوري، بس خلينا نقول عشان أقدر أجاوب عليه ونقول الإجراءات اللي ممكن وزارة المالية بتشارك فيها. نقول بداية دولة مصر عدد الأطفال فيها يمثل ثلث السكان، وعدد السكان عدد كبير، وبالتالي محتاج حشد موارد عشان أقدر يكون عندي رأس مال بشري أقدر أستثمر فيه. كلنا يمكن في الجلسات السابقة سمعنا عن واتكلمنا عن أهمية يكون عندي استثمار في رأس المال البشري، وإن كل دولار مؤسسات كتير اتكلمت إن ممكن يصل يبقى العائد بتاعه يصل في المستقبل ل 17 أو 18 دولار. طيب ده بيدينا مؤشر مهم جدا لوزارة المالية يبقى عندها رؤية تتحرك إزاي على تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار السليم فيه في ظل جوانب رئيسية بتحققها أو بتستهدف وزارة المالية في أي دولة إنها تحقق الاستدامة المالية. وإزاي يكون عندها كفاءة إنها تقدر إنها تخصص هذه الموارد للطفولة. خلينا نقول إحنا سريعا عشان نقول العدد اللي ما يقرب من 40 مليون طفل نتحرك عليهم عشان نقدر نستثمر. فكنا محتاجين ونحقق العوائد دي محتاجين يكون عندنا مبادرات سريعة. بس عادة لإنجاح أي مشروع لازم 3 عناصر رئيسية بنتحرك عليها. رؤية، أنا عايز أحقق إيه، بلاننج، تخطيط جيد، قدرة على التنفيذ. عشان أنا النهاردة أقدر أحرك ده لازم يكون عندي بداية إطار تشريعي يساعدني بقوة إن أقدر أبدأ أخطط لتنمية الطفولة واستثمر أموال أضخها. في مصر الدستور وضع ضوابط وأهمية لحقوق الطفل، وكان واضح جدا هو الطفل هستثمر في إيه اللي إحنا محتاجين. صحة، تغذية، هيكون عنده تعليم سليم عشان يقدر في المستقبل لو في إنتاج سليم وفرص عمل يقدر إن هو يحقق العائد من الاستثمار فيه. عشان تحقق بسرعة وقيس أداء كان لازم يكون عندي قدرات أقدر أتحقق فيها وموارد أحشدها لأغراض محددة. بدأت عندنا في قانون، صدر قانون في إطار التشريع لحقوق الطفل، وكمان استراتيجية وطنية لتنمية طفولة مبكرة. الاستراتيجية الوطنية طبعا كانت مساهمة من يونيسيف معانا، مشاركة جيدة جدا لمحاور رئيسية بتحقق هذه الاستراتيجية أهداف واجب تحقيقها، وبتصنف، ودي نقطة مهمة قوي، المؤسسات والوزارات التي تشارك في تنمية طفولة مبكرة. والنقطة دي مهمة جدا لازم ان احنا نبص عليها. وبرجع تاني اقول لازم اكون واضح قوي هي ايه المؤسسات كلها اللي انا محتاج احقق بيها اهداف الاستراتيجية نفسها.
لكن كان عندنا من ضمن الإطار التشريعي يكون في إطار مؤسسي. الإطار المؤسسي هي الكيانات. في أنشئ مجلس قومي للطفولة والأمومة، هو بيتابع هذه الاستراتيجية ومحاور هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى. وهنا نقول الوزارات الأخرى ودور وزارة المالية في تخصيص الموارد، عشان أكون مركز في الإجابة على السؤال. هنيجي نقول الوزارات الأخرى، نيجي نفكر كده هنلاقي عندنا وزارة الصحة ليها دور كبير ومبادرات. الحكومة أطلقت هذه المبادرات. مبادرة بنقول عليها ال1000 يوم الذهبية، وصحة المرأة ما قبل الإنجاب، 100 مليون صحة. ما بصيناش من بعد وجود الطفل، ما قبل وجود الطفل، في الإنفاق على الصحة الإنجابية، ثم الرعاية منذ الولادة. والرعاية هنا بتحمل تخصيص ببرامج محددة للتنمية الطفولة. هناخد برنامج قومي للتغذية المدرسية أو التغذية بصفة عامة، ثم برنامج قومي حطيناه للألبان العلاجية. وأنا بتكلم على نقطتين مهمين قوي، لأن الصحة والاستثمار فيه عنصر قوي في هذه المرحلة. الهدف منه دايما كوزارة المالية بصفة عامة هي كفاءة الإنفاق. وهنا مشاركة المؤسسات الدولية معانا بأهمية رصد الموارد لرأس المال البشري. فعندنا مبادرات، وهنا بقول مبادرة هو بروجكت بنشاط محدد بأهداف بمعايير يتم قياسها وبمؤسسات تراقب هذه. فالحمد لله يعني كان في عندنا مبادرات كويسة جدا. هي بتكلم عندنا مبادرة حياة كريمة، مشروع حياة كريمة. مشروع حياة كريمة كان محتاج حشد كبير جدا جدا للموارد، ودي كانت معضله كبيره ما بين وزاره الماليه اللي هي عندها نسبه للدين عايزه ان هي تصل لمستهدفات، وعندها استدامه عايزه تحققها على استدامه ماليه في المستقبل، وعندها تارجت تنميه في راس المال البشري، وان هي تركز على طفوله مبكره. فكان عندنا مشروع كبير خد جزء كبير من الحيز المالي، وكانت وزاره الماليه رصدت بيه اعتمادات ضخمه جدا علشان تضخ ويبقى في حياة كريمة بداية من للطفولة المبكرة من أول الولادة حتى مراحل التعليم بالكامل. عندنا تصنيف كويس قوي، ونقطة مهمة لازم إن احنا نشوف مشاركة في اللي حضرتك قلت كويس قوي. نقطة مهمة هي إزاي أرصد الإنفاق وأقول الإنفاق الحقيقي على الطفل هو إيه من كل المجالات. فلو جينا بصينا قلنا أنا محتاج النهاردة تعليم بيصرف، صحة بتصرف، تضامن اجتماعي بيصرف، بندي معاشات، بندي معاش للطفل، مرأة المعيلة، بنبص على كل الجوانب. بس الهدف الرئيسي منه يبقى في أمبريلا واحدة بتحدد حجم الإنفاق وتجميعه ثم قياس المردود من هذا الإنفاق. فكان عندنا في مصر زي ما قلت لحضراتكم نقطة مهمة جدا، هو الحجم الكبير اللي بنديره، عدد أطفال كبير لعدد سكان مع موارد. هذه لأي وزارة مالية تعتبر إدارتها بكفاءة متطلب عنصر مهم جدا، هو يكون عندنا بنية تحتية معلوماتية قوية، إصلاح مالي قوي، ويكون عندنا انضباط قوي لحجم الإنفاق نتحرك عليه. لكن من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة عندنا رود ماب بنتحرك عليه. الرود ماب ده بكي بي ايز بنقول حجم الإنفاق بنقيسه ازاي، ثم هنا قياس العائد. عندنا نقطة لازم نتحرك ونبص فيها، وهي تبادل المعرفة اللي قاعدين عليها، هو تقدير التكلفة. كان احنا في بروجكت مع اليونيسيف بنبص ازاي اقدر التكلفة. هنا عنصر تكلفة مباشرة من الوزارات متحدد، وهناك تكلفة غير مباشرة هي ليها مردود على الطفولة. ازاي ان انا اقدر واعمل حصر دقيق لهذا العنصر. مش عايز اطيل على حضراتكم، بس لابد من وجود مقومات احنا في مصر اوجدناها زي الاطار التنظيمي والتشريعي، ثم اراده. وبرجع تاني اقول اراده هي اراده سياسيه
عندها يقين بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وعندها يقين في تنمية الطفولة المبكرة، وبالتالي رصدت برامج. فعندنا برنامج للمعلمي الرياضي للأطفال للطفولة، برنامج حط لهم حوافز بتدريب، وليس مال بس، بتدريب ومعرفة للتنمية. يمكن لو كنا متابعين الصحف الفترة عندنا في مصر، كان عندنا مبادرة اسمها الرواد الرقميون. مبادرة الرواد الرقميين دي من بداية من المراحل الأولى للتعليم، مبادرة بترصدها الحكومة لتنمية المعرفة في التطور التكنولوجي، إن احنا نتحرك عليه في رأس المال. ليه بقول مبادرات؟ هي المبادرات هي انتقال للأنشطة والأكتيفيتي بس، عشان إصلاح لأي الدول ما عندهاش إصلاح للموازنة البرامج والأداء، ولسه بتنتقل في رؤية المبادرات المتحرك عليها. يمكن هي دي العناصر، هي في الاستراتيجية الوطنية، في الإطار المؤسسي، ده توصياتنا. البنية التحتية التكنولوجية مهم جدا جدا كعمليات إصلاح. ليه برجع إطار تشريعي وإطار قانوني؟ هم اللي بيدوا قوة للمؤسسات إنها تتحرك، بيدي إلزام إن في أهداف مع المبادرة إن يتم قياس نتائجها. شكرا. شكرا شكرا. A very comprehensive response. Thank you very much. You have my mind worrying about cost effectiveness evidence, cost of inaction, and particularly the concern with existing fiscal space. And I'm sure that people have some similar thoughts and questions, as well as we're hearing again, as we did from Ms. Dorsaf, the importance of political will and support from the multilaterals as well, which is all, we're building clear steps here. So thank you. So I'd like to pass to Senor José, is that correct? Wonderful. My question for you, sir, is that Spain has progressed from program-based budgeting to a structured child budgeting framework that tracks spending across all sectors. How was this institutionalized within the Ministry of Finance? And what mechanisms ensure that data generated are used to improve the equity and efficiency of social spending for children? Thank you. Yes, good afternoon. Thank you. And let me join my previous colleagues in the panel for thanking ESPA and UNICEF about the organization of this forum. Spain has established program budgets already quite some years ago, in 1984, in fact. But afterwards, it was realized that a different approach was needed if you wanted to get some specific impact in determined areas. And starting 2011, a different approach was introduced specifically in gender budgeting for having these cross-cutting budgets. This was expanded in 2019 with the first draft report on childhood and families. It is a dual report. On one hand, we look at childhood, and on the other hand, we look at families, even though they are separate reports within the same document. And afterwards, two other different areas have been mobilized using the same tool, the same approach, which is following Sustainable Development Goals and also green budgeting. Because of the cross-cutting nature of these reports, it was very soon realized that it was not up to the sectoral line ministry to lead the initiative on those. So by default, it had to be placed on the budget office. And this is actually why someone like me, who is a budgeteer, is actually involved with child policies. It is not that I'm not an expert in child policies, but rather that I'm trying to assist the public administration in producing
budgetary reports that make sense and try to transpose child policies. I think this is an interesting comment that I already shared with my colleague at UNICEF, where the crossroads, when the crossroad of the line ministries that have to do with child policies and the finance ministries met, and that's the need for it. So how do we do it in practice? Well, what we do is that it gets internalized into the budget formulation process. Like any other budgetary information, it is requested, and we request each and every line ministry to report on the different programs and activities that they do that may be relevant to infancy. So they have to identify the activities, to identify whether these activities impact on have their impact on children because it was the main purpose of the activity, or it was an externality, it was a side effect. So to speak, it was not in the concept when the activity was designed, but somehow it then became clear that once implemented, they also had an impact on children. So we ask them to report these indirect impacts as well, even though they are classified differently. And we also request that they make an estimate of the amounts involved in the programs that they spend on these activities. So with this, we put together a report. In the budget formulation process for next year, 2026, which is still in draft form because of other political issues within my country, but we have been able to collect relevant programs to childhood for 143 programs from 24 different budgetary sections in ministries. This is almost half of the programs in the budget. So what is the one important lesson? That many activities you do in government, even though you may not focus childhood from the outset, end up having an impact. And you are interested on recording them because it's very useful information. I wanted to say that we have published an article with OECD Journal on Budgeting in 2023 on something that we call transformational budgeting, a bit explaining the rationale behind this process. As far as how the measuring efficiency and how it needs to be checked, of course, the accountability instruments that are for any other regular public expenditure have to remain in place, and each program manager has to be accountable of the deliveries they do. Thank you so much. It's really, it can become quite sort of disparate and complex with the separate programs and the budgets by programs. It sounds like it's quite a complex mechanism that draws all of the information project by project, ministry by ministry, but an absolutely necessary process if we're going to make sense of the evidence on, returns on investment. So thank you for that, and I encourage everybody to look into the OECD paper, the joint paper, for more details. So I'll move to Ms. Erna. I have a question for you on Iceland's approach. So Iceland's approach, is it this? Oh. Yeah. Excuse me. Iceland's approach places children's rights and well-being at the center of education and social policies. How do you ensure that budget allocations and policy priorities
across sectors translate into tangible improvements in children's outcomes, such as health, learning, inclusion, and so on? Thank you so much. And thank you to, like, I join others in saying thank you to UNICEF, Lebanon, and ESCWA for a great day, great conversations. And I would also like to thank the translators for translating very fast, because we have been listening to all of those passionate speeches. And so I've been quite impressed by the speed. So it's always a bit fun also to make the translators compliment themselves while translating. No, but yeah, I come from Iceland, and this has been a very inspiring day. I've written so much, and even sitting here trying to be in a panel, I'm getting ideas, of course, you know, and this is a very happy place to be, where you're in a line for a toilet and you're arguing about measurable impact, fighting for children. And I am here, like José said, he is here in this guy is from the budgeting. I am here as the minister of from Jordan said before, from the social part. So, but I'm a lawyer, a human rights lawyer that has been focused on children's rights for a long time. And I had to change my ammo to, you know, enforce changes for children. Because we're all talking about now investment and how we need to, and because the rights of children are so, they have so many fundamental rights, but so it sounds like charity when the real case is that this is hardcore investment. So this is our problem. How do we translate the, you know, investing in children into economic fiscal terms? So I use all of the budgeting words. In Iceland, we have been on a journey to try to do exactly this. And we've been quite focused as well. Of course, we are a tiny country. So we are quicker than others to do big systematic changes. So you can sometimes look at this as a little convenient pilot for you to test out things. But we have had our ups and downs, even though we are a quite strong Scandinavian welfare system. In 2008, we had the big financial crash, and we had to change really our economic system after that. And two legal frames, if I narrow it down to children, have been instrumental in helping us bringing attention to children as the main investment for the future. Starting with the Act on Public Finance in Iceland. It actually demands that the systems work together. So regarding children, for example, all of the different ministries that work with children have to figure out the budget and the future together. Not just me in the education system, looking only from my pocket of the purse, as we discussed before, but also I have to discuss it with the other systems that maybe see the consequences of my inactions. And I see the consequences or the benefits when they invest. So this was a huge change, and it also required a long-term plan for the government in Iceland. And based on this, the Icelandic Prosperity Act for children demands that all of the system actually work together. And it really ties the prosperity of children into this is the economic prosperity of Iceland. So if we manage to get our children to be prosperous on their own terms, this is a success, economic success for the future. So the legislation per se is not very complicated. Just work together and figure it out. What was complicated is the data, the monitoring, the baseline, because what we've been talking today, and I've been jotting down the transparency, the trust, the efficiency data, moving from burden to investment. Just, you know, summarizing some of the words that have been here before. And also regarding time. I work closely, I'm working with a lot of ministers. I worked with 10 ministers,
And they have all kinds of different, and you know how it is when the new ministers come and all of a sudden the work goes in the drawer. You have to find a way to make it live longer. 10 years, that's 5 years is maybe the minimum for a social change. But you have to find these milestones between. So we try to find some milestones to have smaller projects, even though we're talking universal. We try to focus on like this to show wins. To, you know, I have a son that plays a lot of video game, you know, get to the automatic save part of the game. So, you know, when you reboot, you're at least in a safe place. So these two legislations really help us. And so I recommend really, it's been really strong to, you know, put this, you know, forward thinking, accountability into legislation, both in the public finance and then also with regards to children, because it is also when you are talking about investment, and it is a bit overused really, because now everything I get in the ministry, I get a lot of, you know, requests for funds as well, and everyone is investing in everything now. You know, if I don't get this, if I don't have to take a bus every day, there's been investment for shoes, really. So I have to, you know, we have to be really careful, and also, you know, then actually showing our politicians, our country people, our children, that we're actually investing in the right things. And if we don't have the complete picture, if I only look at the education system, I don't really have the whole picture. I'm only seeing, you know, one part. So maybe the child is dealing with or not showing results in school, but I'm attacking it in the school, you know, with all kinds of solutions, but the real issue is at home, or it's health. Something that I cannot, only having education system, tackle alone. So this holistic approach has really helped us as well to make our investments more efficient and actually becoming this showing return for the investment. So yeah, so we have been working with the UN as well, the UN representative violence against children, Nashad Mjid. We've been working on a toolkit for her also to use to show this short-term wins. So there's a lot of tools, and I heard about the many tools today and interesting things I would like to discuss with many of you, but I'll say this is it for now. Thanks. Wonderful, thank you. There really is there's so much to reflect on, but as a group, I want to say if you think first of all on the point of investment, sometimes I say that word with a little bit of concern, because some children, some things we do for each other is not investment, it's about care. You know, you don't invest every penny of your salary, you actually buy some things that you love and you protect. And it's fine to say, well, we just care for children, we protect them. We don't need a return on everything because we make returns elsewhere so we can spend on the things that matter. So we try and make, okay, but I'm going to test you, but as finance professionals and from the ministry, I'm going to test you on a couple of things, which is how efficient you can be in the next round of questions. And if we can keep, if your responses can stay as short as possible, as maybe a minute, then I promise in return on your investment, I will give you a minute at the end to say whatever you like. Okay? And I'm going to start with you, Remy. Now, to adapt your question just slightly, but so building on the principles of adequacy, equity, efficiency, and transparency, I'd quite like to add coherent, coordinated, and a couple more things. Could you give us an example of just one P4F, or public finance for children tool or approach that you think has been effective? So in 1 minute, just on the care, I fully agree with you, but if you don't care, then there is a cost of inaction. So you can also quantify this lack of investment on the care. But that's just a reflection. No, so
Picking one tool is going to be very complicated because UNICEF is working in 144 countries on public finance for children. It means that we are engaging with ministries of finance in all these countries. And the UNICEF engagement with the Ministry of Finance is always country specific and context led. So what I can say, and there is a publication outside of the room, which is a toolkit for public finance for children with 12 tools that we have been using in countries and with concrete example of how it changed the investment on children in these countries. What I can say in 1 minute, it's that UNICEF, thanks to its mandate and also its engagement with the social sector ministries and the Ministry of Finance, can change the narrative and the discussion between the Ministry of Finance and the social sector. Most of the time when we start engaging with the Ministry of Finance, they just want to know where the money goes. So they know more or less how much is allocated to the Ministry of Health, to the Ministry of Education. And with the involvement of UNICEF, we are changing this narrative. What is the impact of this money, of this budget allocation on children, on outcome for the country? So we are supporting an outcome-led PFM reform to make sure that every dollar spent by social sector led to concrete results and concrete impact on children. And so we are using the classic PFM tools that are quite well known by the participants in the room, but we give them a child lens and we link the budget with the social outcome. That's where UNICEF can play a difference for the Ministry of Finance and being a convener between finance and social sector. Thank you so much, Remy. I'm going straight to Ms. Dorsaf. Tunisia has also developed child-sensitive budget classifications across social sectors. Could you tell us a little bit about what the next steps are to integrate these classifications into the national budget law and why you think this will be good for children overall? Thank you. Sorry, yes, shall I restate the question? Okay. Say, Mr. José? No, it's for you, Ms. Dorsaf, sorry. Because she said Mr. José. That's following a compliment to the translators. But for you, Ms. Dorsaf, your second question, just to restate. Okay. Thank you, Mr. Dominic. بالنسبة للتصنيفات المراعية لحقوق الأطفال كما يطلق عليها في تونس، فهي أشغال تندرج في نطاق إرساء الموازنة المراعية لحقوق الطفل، وابتدأت هذه الأشغال منذ سنة 2021 والتي تعتبر الأداة المثلى نحو مزيد تكريس حقوق الطفل. فتونس بالرغم من أنها سباقة في المجال فهي كسائر الدول العالم ما زالت تواجه تحديات جمة، منها المتعلقة بحماية الطفل وبالفقر متعدد الأبعاد وبالتعليم وبالصحة وبغيرها. هذا وتمثل الموازنة المراعية لحقوق الطفل منهجية لإدراج الاحتياجات المتباينة للأطفال في السياسات العمومية وفي الموازنة، ويجدر التأكيد على أن للأطفال احتياجات خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات. لذلك من الضروري أن تؤخذ هذه الاختلافات بعين الاعتبار في كامل مسار الموازنة من إعداد ثم تنفيذ حتى المراقبة والتقييم، وترتكز هذه المنهجية على تحليل واقع الطفل وأخذه بعين الاعتبار عند تخطيط وإعداد السياسات العمومية والموازنة بما يمكن من توظيف أفضل وأمثل للموارد المالية وبلوغ فاعلية الإنفاق العمومي بهدف توفير فرص متكافئة في الحصول على الخدمات الأساسية الجيدة مثل التعليم والصحة. وللغرض علاوة على إدراج البعد المتعلق بحقوق الطفل في السياسات العمومية وفي إطار الأداء، يتم إعداد
تصنيف تكميلي لنفقات الموازنة يطلق عليه التبويب المراعي لحقوق الطفل، بما يجعل من الممكن التأكد من مدى مراعاة حقوق الطفل في توزيع الميزانية من رصد وتنفيذ، حيث يتم تيسير عملية تحديد ومتابعة وتحليل النفقات من منطلق تكريس حقوق الطفل، بهدف تحسين عملية أخذ القرار من قبل المسؤولين الرئيسيين في هذا المجال. ويرتكز التبويب المراعي لمقاربة حقوق الطفل المعتمد بتونس على 4 تصنيفات، وهي الصنف الأول هي النفقات المحايدة، يعني النفقات التي من الممكن ألا يكون لها تأثير مباشر على حقوق الطفل. ثم الصنف الأول هي النفقات المباشرة التي تقدم فوائد مباشرة لمجموعات تكون إما كليا أو أغلبيتها ممثلة في الأطفال. الصنف الثالث هو النفقات الموسعة، يعني لفائدة مجموعة حيث يشكل الأطفال جزءا من هذه المجموعة. ثم الصنف الأخير هي النفقات المخصصة للأشخاص المسؤولين عن الأطفال، يعني نقصد بهم الآباء، الأوصياء أو المهنيون أو حتى المعلمون وأطباء الأطفال، حيث تم إقرار هذا التصنيف بعد إشغال مكثفة قامت بها وزارة المالية بصفة تشاركية مع عدد من الوزارات وبدعم طبعا من اليونيسيف، ليتم تتويج هذه الأشغال بوثيقة هي سميت مرجع تفعيل التبويب المراعي للنوع الاجتماعي ولحقوق الطفل منذ سنة 2023، والذي يعد أداة رئيسية لكافة الوزارات لتطبيق منهجية هذا التبويب. ويتم حاليا بمساندة اليونيسيف إعداد دراسة لتحليل النفقات الخاصة بالقطاعات الاجتماعية في علاقة بتكريس حقوق الطفل للفترة 2021-2025 باعتماد على مذكرة تحليلية قطاعية بادجت بريف. هذا ومن المنتظر أن يتم إدراج هذا التبويب على مستوى النظام المعلوماتي النهائي للتصرف في موازنة الدولة على بوابة الميزانية المفتوحة التي قامت بها وإنشائها بوزارة المالية بدعم من البنك الدولي. ويساعد هذا التبويب المراعي لحقوق الطفل على إنارة أصحاب القرار لتهيئة الظروف الملائمة لكل طفل لتحقيق إمكانية الكاملة والتطور كعنصر فاعل متفوق في المجتمع. أختم طبعا أن هذا التبويب يعزز ثلاث عناصر، وهي الشفافية طبعا، الأداء والمسؤولية، وهي مبادئ ينص عليها دستور البلاد التونسية، كذلك ينص عليها القانون الأساسي للميزانية. فبالشفافية مثلا، وذلك بجعل الاحتياجات الأطفال واضحة في الميزانية باستخدام مقاربة حقوقية. ويمكن هنا كلمة أخيرة لنعطي الإسكوا حقها، وذلك باعتبار أن يجب أن نعرج على مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي انخرطت به فيه تونس بالتعاون طبعا مع الإسكوا، والذي يمثل هذه الأداة من بين جميع المعطيات حول هذه النفقات. والشكر. شكرا. I'm very sorry we started a bit late, which is why we need to get through. We've only got a few minutes. So, Mr. Waleed, I have a second question for you. If you could be brief, please. Your ministry is also leading a transition to program-based budgeting. How is this reform helping to link expenditures with measurable results for children? شكرا لحضرتك. سؤال محوري وهجاوب عليه سريعا. موازنة البرامج والأداء والانتقال إليه تعتبر أداة إصلاح قوية للمالية العامة. هذه الأداة بتمكن من قياس الأثر لأي برنامج أو نشاط. لو رحنا بقى للأطفال وحجم رصد الأموال اللي موجودة، موازنة البرامج والأداء بتعتمد اعتماد كلي على وجود إصلاحات أخرى لازم تواكبها. فأنا خلينا نقول برامج وأداء بنية تحتية ونظم معلوماتية مميكنة بالكامل، وقياس ومعايير أداء لكل الأنشطة اللي هي من ضمنها نشاط. نتكلم على الطفل. في مصر احنا عندنا قانون المالية العامة الموحد حتى أكتر من مجال للإصلاح. عندنا مجال
تحول الموازنة البرامج والأداء، وإحنا يمكن في طي التنفيذي النهائي ليها بالكامل، ولكن التخطيط الجيد ليها هو اللي يمكننا من قياس الأداء بسلام. هنا هتكلم على نقطة مهمة قوي ونتكلم عليها: موازنة برامج وأداء وإطار موازني متوسط المدى ورؤى وأهداف لتحقيق الاستثمار. هرجع للاستثمار. ليس العوائد هنا إن أستثمر وأحط في موازنة برامج وأداء أقيسها بالمردود الاقتصادي أكتر من بياخد عنصرين: عنصر منع تكلفة مهدرة في المستقبل دون إن أنا أستثمر في رأس المال البشري. ودي نقطة مهمة نقول: العوائد الاقتصادية ليست العوائد الاقتصادية إن أنا بستثمر عشان هو يجيب لي عائد اقتصادي، لكن هو بيمنع تكلفة مهدرة بدون استثمار، بدون ضخ هذه المبالغ. هنا القياس، وهنا نقطة مهمة مع اليونيسيف في موازنة البرامج والأداء بنبص لتكلفة النشاط بكل عناصرها سواء مباشر أو غير مباشر، والإسكوا اللي هو المرصد والأداة فيما يخص الإنفاق بصفة عامة. عشان ننجح في موازنة البرامج والأداء لازم أقدر يبقى عندي حصر لكل البيانات والمعلومات من كل الأنشطة، ومن هنا من كل الوزارات. ليه برجع لحضرتك السؤال ده؟ لأن دايما لما بنتكلم على موازنة البرامج والأداء والكل بيتكلم عليها، هي أداة قوية للإصلاح وأداة قوية، ولكن تنفيذها، التنفيذ هنا مرتبط، وأنا بقولها يعني عشان ننجح نظم معلوماتية قوية مميكنة بالكامل لكل عمليات الصرف على هذه الأنشطة للدولة ككل. إحنا عندنا في مصر رحنا لموازنة النوع الاجتماعي، وهنا مصنف منها على مستوى كل الأنشطة، وهنا ما يتم تخصيصه للطفل وما يتم تخصيصه حتى لكل المستويات. وهنا بنتكلم على المرأة، بنتكلم ما على الشباب، الاعتمادات المرصودة لها مباشرة، وتصنيفها على من خلال عندنا منظومة، ودي مهمة خلينا نقول تبادل سريعا: منظومة GFMIS، منظومة مميكنة بالكامل بتقول كل الأنشطة وكلاسيفيكيشن لكل البروجرام بتاعت الدولة بحسب برامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات، وبالتالي كل المبادرات اللي بنتكلم عليها بتبقى موجودة على كل الأنظمة، تخليني أقدر أقيس حجم البادجت اللي موجودة والمخصصة، ثم قياس أداء هذه الاعتمادات التي تم رصدها في ضوء نقطة مهمة لينا كلنا كدول عربية: محدودية الموارد وخلق المساحة المناسبة لتخصيصها على كل الأنشطة. موازنة برامج الأداء احنا قطعنا شوط كبير فيها، ولكن بنصنفناها. يمكن كل لسه بتكلم مع اليونيسيف والإسكوا في البيست براكتس في تصنيف الكودينج لكل نشاط، وهنا بتكلم ليه الكودينج لكل نشاط. أرجع للسؤال الأول: وعشان أحصل حزم الاستثمار في رأس المال البشري وما عنديش نظام معلوماتي قوي ولا عندي تصنيف سليم بيربط كل الأنشطة، ههدر تكاليفي للدبل أكاونتينج وازدواجية الصرف، ولكن لازم يكون عندنا كفاءة وفعالية في التخصيص. شكرا. شكرا. We're borrowing a couple of minutes of people as we go to José again. Thank you for your answer. As child budgeting becomes more established in Spain, how can ministries, or across the world, I suppose, how can ministries of finance play a stronger coordinating and convening role across government to sustain this work and assure that every budget decision impacts children well? Thank you. Yes, thank you. I think that the first and most important message is that either this activity makes part of the budget exercise or it won't exist, because no other body in central government has such leverage. That's the main point, I think, to keep in mind. Now, when in the budget process we inquire from the different line ministries that they report activities that may be relevant to youth, to children, we don't ask them in a vacuum. We make it operational in 7 concepts. So we define children welfare,
related to education, health and security, material welfare, family and social environment, vulnerable childhood, leisure, or subjective welfare. So if any one of the activities you do happen to impact any one of these 7 dimensions, then you do activities that are relevant to youth welfare, and please include them in the report. This is the way we try to make this operational. Now, we have developed an IT application. You were mentioning earlier about the difficulty of collecting this. We have developed an IT application, so when the budget information is put together by the line ministries and filtered to the finance ministry, to the central budget office, then it is done automatically, so the report can be compiled rather easily, as a matter of fact. There is also some Power BI presentations and so on that are made. I mean, you can do all kind of things with this information. Yes. Thank you so much. And lastly, Nordic countries, Iceland will represent them today, are recognized for transparent, participatory, and data-driven budgeting. From your perspective, what mechanisms help link well-being data and child rights indicators to national planning and fiscal decisions? I'll be very brief, but this is also, I agree with much has been said already. We need technology now to help us. We need programming. We need something that can be sustainable, not extra work for our teachers or for everyone. We need it to be easy, politically understood. So we can, it's kind of we have to cater to the TikTok nation also with this. We have to make it very accessible and easily understood. In Iceland, we are doing well. We have a dashboard on prosperity. We have indicators. We have all budget dashboard as well. So that helps with transparency, but we are struggling with data connections between systems. Finding the current situation and building on top, monitoring results. What are results? How do we measure impact? How do we measure if we're actually, if it's 20, years from now, how do we make the right decisions? So we're dealing with all kinds, as I can hear everyone is, but today at least have given me a lot of good ideas, and I will, reach out to get more ideas. So I think we are standing on a bridge of, possible technical prosperity that can help us ensure prosperity for children as well. So I think we have, I'm trying to be optimistic, as a professor refused to be before. Thank you so much, Anna. We've really gone over time, and I'm sure everybody's probably ready to go, but I think we could allow people to vote with their feet. So if you really don't want to stick around, I would like to give you the opportunity to ask a question. So I'm sure there are questions in the room. Wonderful. Please ask a question, but remember everybody, time is an important element of what we do, and we need to be very short if we can be. Thank you.